Ladies and gentlemen of the press, there was a statement by Azimio Umoja, Kenya Coalition Party, on 1 year. I think I need to start again. We have a statement by Azimio Umoja, one Kenya Coalition Party, dated September 15th, 2023. It's been a grand disaster. We have had a meeting with the full house of Azimio Umoja, one Kenya Coalition Party, that focused on 3 areas, namely, to receive and review a report on the status of the national dialogue talks, to assess and share with Kenyans our take on 1 year of Kenya Kwanza regime, and to analyze the general health of our nation 1 year since Kenya Kwanza imposed itself on our people. Today, we will confine ourselves to 2 areas of concern. That is the management of the economy and its impact on the cost of living, the management of education. In the past 1 year, that is September 2022 to September 2023, Kenyans have been treated to loud claims and boasts on how great we are doing as a nation. We have been made to believe that we are first in Africa, and that we are beating our quiet neighbors in every aspect of competition, that the future is guaranteed. As the sun set on the first year of Kenya Kwanza, it is clear that no amount of oratory or extravagant claims can hide the harsh fact that we have had an extremely disastrous and difficult one year, and there is no reason whatsoever for Kenyans to believe that the next 1 year will be better. Ghanaian economist and opposition leader Dr. Mamadou Bawumia told his country, and we quote, "The lesson from history is that you cannot manage the economy with propaganda. In fact, you can engage in all the propaganda you want, but if the macroeconomic fundamentals are weak, the exchange rate will expose you." Unquote. We can add that the cost of goods and the cost of living will expose you. Despite the rhetoric, despite the eloquent words and the confusing figures, Kenya Kwanza has been badly exposed on all fronts. As we begin the 2nd year of Kenya Kwanza regime, it is clear we are in a reckless race to the bottom. At midnight, the cost of diesel went up by 21 Kenya shillings. Paraffin exposed Kenya Kwanza when its price went up by 33 shillings. Petrol exposed Kenya Kwanza after rising by 16 shillings higher. You cannot manage economy via propaganda. 1 year, all indicators point to the fact that life is deteriorating, not improving. The cost of every item that is basic to life has gone up. In the last 1 year, the following have happened. 1, the price of 1 kilogram of sugar has gone up by 61%. 2, the price of 1 kilogram of loose maize flour, has gone up by 9.6%. 3,
Rent for a single room rose by 2.8%. 4. The price of 2 kilograms fortified unga has gone up by 8.1%. 5. 50 kilowatts electricity has gone up by 68.7%. 6. 200 kilowatt electricity has gone up by 48.8%. 7. 1 liter of kerosene has risen by 31.1%. 8. A liter of diesel has risen by 28%. 9. A liter of petrol went up by 22.1%. 10. Wines and spirits went up by 9%. We hasten to add that these price rises were before the development of last night. Given the rise in fuel after last night, we estimate that these prices will go up by up to 70%. We are staring at a straight second disastrous year under Kenya Kwanza. In 1 year under Kenya Kwanza, our currency, that the Kenya shilling, the once mighty currency in the region, has received severe beating. The shilling has lost a quarter of its value against the US dollar in 1 year. The shilling lost 20% of its value against the Tanzanian and Ugandan shillings. In August 2022, the shilling was trading at 120 for 1 US dollar. A year later, the shilling is trading at 150 against US dollar. And if you go to the banks, they sell it to you at 154. The fall of the shilling comes with a great price that includes escalated costs of imports, including food. It puts tremendous pressure on parents seeking to take their children abroad or those who want to seek treatment outside the country. The free fall of the shilling is therefore a grand betrayal of the people of Kenya by the Kenya Kwanza regime. Given the state of economy and the prices they made during the campaign and the promises they made during the campaigns, Kenyans would have expected that Kenya Kwanza would cut down expenditure and borrowing. The regime did the complete opposite. Kenya Kwanza increased spending by 400 billion shillings, spending money it does not have and raising it by extorting more taxes from the suffering Kenyans. The taxes rose at a time the overall economy has been contracting. In the second quarter of 2022, which is the first era of Kenya Kwanza regime leading into 2023, the economy grew by only 5.2%. In a similar period in 2021, it grew by 11%. The regime resorted to more borrowing, ignoring the warnings that we are in debt distress and at the risk of debt default. Without blinking an eye, the regime went against its promises to reduce borrowing and did the complete opposite. Kenyans responded to this turn of events by trying to steady their businesses, especially the small enterprises. But those efforts were in vain as interest rates rose
rose through the roof, and more taxes hit those businesses. Only the government can now afford to borrow at the astronomical rate of 17% or more from the domestic market. In other words, the government is competing with the private sector in the domestic financial market. The result has been that micro and small businesses are struggling, defaulting, and folding up, while the larger private sector is at best stagnating or equally folding up. In the last 1 year, the proportion of micro and small businesses defaulting on loans has increased by 17%. Today, 6 out of 10 micro and small businesses are either paying late, paying only a part of their installments, or are unable to pay. Inflation is driven by the cost of food and fuel. As long as the government has not resolved the price of food and fuel, the cost of living will not come down. No amount of fertilizer will lower the cost of food as long as the cost of fuel is unchecked. Diesel is one of the highest costs in farming. Even if you give the citizen a bag of fertilizer, but make it impossible for her or him to plow an acre of land, you have not solved the problem. The shilling taking the grains like maize, wheat, and rice that we import, those commodities have increased by 25%. As the economy has suffered, another grand betrayal of dreams and aspirations of our country has unfolded silently in the education sector. As a party, we believe that we cannot neglect education no matter the magnitude of the economic challenges which we are grappling with. We believe that if we are not to spend just if we are to spend just on one thing, it should be education. In 1 year, Kenya Kwanza has thrown the education sector into a deep financial crisis. In public, Kenya Kwanza administration continues to talk about free education. The reality in our schools and homes across Kenya is that education is no longer free, either in primary or secondary schools. Inadequate funding is growing into a full-blown crisis in primary and secondary schools, forcing head teachers to beg from well-wishers to help finance schools, straining parents further, and threatening the high enrollment reached in recent years as many students are sent home for school fees. Although academic year is coming to an end, the funds that have been released to schools are way below what was required. In some of the schools, the government has disbursed as low as 15,000 shillings for a student population of 400. Some schools received as low as Kenya shillings 3,000. We are, however, very concerned that under the Kenya Kwanza, education and the country are getting compromised by mismanagement, lack of clarity, lack of interest, and weak leadership in the sector. Verbally, education field officers have been instructed to work with schools' PTAs
and BOMs and approve measures to help schools raise funds for their operations. For schools, this only means raising school fees. As a result of weak leadership, examination integrity is back as an issue in our education. Implementation of the CBC curriculum is in chaos. Mismanagement persists as key institutions like the TSC, the KNEC, and the ministry itself. Inequality between public and private schools is rising. The quality and capacity of day schools is deteriorating. But more worrying is that parents are being forced to pay for this chaotic and poor quality education. In the first 1 year under Kenya Kwanza, the cost of education has gone up by 225%, but the quality is not guaranteed. Fellow Kenyans, this has been a disastrous 1 year under Kenya Kwanza, and we have no good new or encouraging words to offer. There are strong indications that the things will get worse or remain the same. We, however, refuse to ask you to tighten your belts. You have done enough. The ball is squarely in the court of the regime. They either act or await the fate that has fallen other insensitive and incompetent regimes across the continent. Yeah. End of statement. It's clear as that. Can you add on the university education? On this issue of education, it's even worse in the university. They have come up with grading and basically grouping students in terms of means and so on, and that they're required to pay 7%. Quite a number of those students are actually being sent home, yeah, because the administration in various public universities are insisting on advance payment before admission. Yeah, of course, that is very true. And as you know, we are going to be giving you another statement tomorrow on the issue of the dialogue, which is ongoing. But of course, our number one agenda was the cost of living. It is still there. Of course, the other side has been making statements that they don't want it to be discussed. But we have insisted that it must be agenda item number one in the talks. And the other one is the issue of electoral justice, which is very central to our coalition, and that must also be on the agenda. So there will be a statement coming again tomorrow. But I also want you to know that we will tomorrow be also giving our own assessment of the overall performance of Kenya Kwanza government this 1 year, our scorecard. That will be coming up tomorrow. Ladies and gentlemen of the media, I think let's wait for tomorrow
there'd be another statement. Okay. Yes, ma'am. The government says the reason for the increase in fuel is global, global surge in oil prices. But a few months ago, the Kenya Kwanza government signed a deal with Gulf countries for oil importation. And they said this deal would reduce the demand on the dollar, which means then the shilling would come down and also reduce the price of fuel as well. What does the opposition make of this promise that was made by Kenya Kwanza? I mean, and as far as you're concerned, that is really the cause of the problem you're having. When they interfered with the OTS. And I'm talking to you as somebody who has been a minister for energy in my other early incarnations. so that is the cause of the mess that we're having. They said that we are going to do a G2G and that they're going to pay in Kenya shillings. Now you ask yourself, what are the Arabs in the Middle East going to do with Kenya shillings? It's falling down. So the time, as we say, the chicken are coming back home. Return it to His Excellency Right Honorable Raila Odinga to give you the summary of what we have spoken about. I'll stand here. So, ladies and gentlemen, you have heard from our experts about what we think is an objective assessment of the performance of this government. We did not want to be biased, and that's why we deployed experts. What they have produced to you here is a result of extensive research which has been done by some of our people. Some of them are in the universities who have taken time to come up with this analysis. Lakini nataka niseme machache kwa lugha ambayo wengine wanasikia. Sisi kama Azimio tuliamua ya kwamba tutaangalia vile hao jamaa wanafanya kazi na baadaye sisi tutatoa maoni ambayo ni maoni ya kikweli kabisa. Umeona jamaa wakikimbia mara kwa mara kutoka eneo hii na eneo hii wakitoa ahadi. Na ahadi ni nini? Kuna ahadi ambayo walitoa wakati walikuwa wanafanya kampeni. Kuna lugha walikuwa wanatumia wakati ile ambao wanafanya kampeni. Hiyo lugha imebadilika baada ya wao kushika hatamu ya utawala katika taifa letu. Katika eneo tofauti tofauti wamekuwa wanatoa ahadi tofauti tofauti. Lakini tunaweza kusema kwa jumla ati yale ambayo wamejaribu kufanya haijafika kile kiwango ambayo wananchi walikuwa wanatarajia. Kwa upande ya kilimo wamenguruma mara mingi hapa na pale. Kwa upande ya miundo msingi, kwa upande ya elimu, kwa upande ya nishati au kawi, na kwa upande ya huduma kwa vijana kwa jumla, kwa upande ya ajira kwa vijana. Kilimo vile imesemekana hapo, mvua imenyesha na kwa hivyo kwa upande ya chakula gharama yani bei ya bidhaa kama mboga na kadhalika imerudi chini. Kwa upande ya miundo msingi, kwa upande ya barabara na kadhalika, wamekuwa wakizindua zile barabara ambazo zilitengenezwa na serikali
iliyopita. Wamekuwa wanakimbia pande hii kuzindua miradi ya maji. Gharama ambayo wanatumia kwenda kuzindua hiyo miradi ya maji hata inashinda pesa ambayo imetumika kutengeneza hiyo miradi. Kwa upande ya vijana, ajira bado imekosekana. Na vijana wanahangaishwa hapa na pale. Eneo zingine kwa mfano mkoa wa Kati, eneo hii ya mlima huko, vijana wanahangaishwa hapa na pale, ati wanaingia katika mambo ya ulevi. Vijana wanashikwa, wanapigwa, wanawekwa ndani. Ikifika saa 12 usiku ni kama wamerudisha ile hali ya hatari ya mkoloni. Na sisi tumesema hakuna kijana yeyote ambaye angependa kuingia kwa mambo ya ulevi bure. Vijana wanaingia kwa mambo ya ulevi kwa sababu ya ukosefu ya kazi, ukosefu ya ajira. Sasa wewe unaadhibu mtu na hujampatia namna. Pande hilo mbele kulikuwa na mpango tulifanya wakati tulikuwa na Kibaki. Hata Rais Uhuru alijaribu kuleta ile kazi mtaani. Tulikuwa na hizo kazi kwa vijana. Kama ungeweza kupatia vijana ajira, vijana hawezi kushughulikia mambo hii ya ulevi na kadhalika. Lakini vijana wanahangaishwa kwa sababu ya ukosefu ya kazi. Kwa mambo ingine ni mambo ya ugatuzi. Ugatuzi tulileta ile huduma ije karibu na wananchi. Na katiba yenyewe imetenganisha zile mambo ambayo yanatakikana yatekelezwe na serikali ya ugatuzi. Lakini hii serikali ya Kenya Kwanza au Kenya Kwisha imeingilia mambo ambayo yanatakikana ifanyike na serikali ya ugatuzi. Unaona, kwa upande ya kilimo wameingia sasa, wao ndio wananunua mbolea, wanagawanya kwa serikali ya county. Lakini kilimo ni moja ya ile sekta ambayo imegatuliwa. Wameingia kwa upande ya hiyo ya kununua mbolea na kuleta kwa sababu ya mambo ya ufisadi. Upande ya ujenzi ya manyumba, hiyo vile vile imegatuliwa. Lakini sasa wanataka wao ni wanakuja wanajenga manyumba alafu wanapatia serikali ya counties. Kwa upande ya masoko, wanataka wao ndio wajenge masoko ndio wapatie serikali ya counties. Kwa upande hii ya industrial parks na kadhalika. Kwa upande ya mabarabara, yote wameingia, na hii yote ni kwa sababu ya mambo ya ufisadi. Ndio unaona hapo tuko na shida vile vile, hapo tumewakosoa. Kwa upande ya utawala kwa jumla, Bwana Mwangi ameongea juu ya mambo ya state capture ya institutions. Mliona juzi mfanyabiashara mmoja anatishwa, anaambiwa ati mambo ni matatu: uhame utoke Kenya, pili ni kuweke jela, au tatu ni kupeleke mbinguni. Haya yote ni matamshi ambaye mtu ambaye anajiita rais hawezi kutumia kutisha wananchi. Na vile vile mahakama sasa zimeshikwa mateke. Unaona vile
jamaa anamwambia mheshimiwa Okia Omtata ambaye alikuwa amepeleka kesi mahakamani, ati unaharibu wakati yako. Mimi ni rais, huwezi kunishinda. Nitakushinda hata kule kwa mahakama. Kwa hivyo tayari yeye amejua matokeo ya hiyo kesi ambayo bado iko mbele ya mahakama. Bunge vile vile imetekwa nyara. Bunge imetekwa nyara wakati huu. Ameingilia hata kwa upinzani, vyama vya Azimio kama vile Jubilee. Wamechukua wabunge wengi pande ile, wanataka kuchukua Jubilee sasa iwe atini moja ya vyama ya Kenya Kwanza. Wanaingia vile vile kwa wabunge wa ODM. Wanaona vile wanavyoongea, vile wanavyosifu serikali, watafanya pamoja na serikali, na wao wanasema wao ni wanachama wa ODM. Haya yote ni kuhakikisha kwamba hakuna upinzani katika bunge, kumaliza vyama vya upinzani ili Kenya irudi katika utawala ya chama kimoja ya mama na baba. Kwa upande mwingine, umeona vile gharama ya maisha imepanda. Na juzi wameongeza tena bei ya mafuta ambayo itasababisha kuongezeko ya bei ya bidhaa na gharama ya maisha katika taifa letu. Jana tumeona kama ile shirika yani waajiri, Federation of Kenya Employers, ndio naongea wakilia kwa niaba ya wafanyikazi. Chama ambaye imewekwa pale nitakana ikuwa inatetea wafanyikazi, ambaye ni KOTU, imenyamaza kimya. Hatujasikia sauti ya KOTU hata kidogo. Bwana Atuli hayuko pale yote. Shenzi sana. Hii ndio wakati ambaye ingekuwa KOTU wangekuwa kwenye mstari wa mbele, ikiongea kitetea wafanyikazi, gharama ya maisha ikipanda. Lakini sasa yule shirika ambaye ni waajiri ndio inaongea, inalia kwa niaba ya wafanyikazi. Kuna kitu mbaya zaidi na ambayo imefanyika hapa. Hiyo vile vile ni state capture. KOTU imeingia katika mfuko ya serikali. Sasa kati nyingine sisi tulisema ati punda imechoka. Tulisema punda imechoka. Leo tunasema punda imeanguka. Mzigo umekuwa kubwa zaidi, sasa punda imeanguka chini. Wakati itafika, hivi karibu inakuja, tutaongea na wananchi. Lakini vile mnavyojua tumekuwa tukisanya masahihi kutoka kwa Wakenya. Masahihi tumesanya imeshafika milioni 10 na zaidi. Sasa imetosha gari. Na tunajua yale kile ambayo tutafanya na hiyo sahihi. Mara hii haitakuwa sisi tunaambia wananchi warudi kwa barabara. Hapana. Wananchi wakirudi watarudi kwa mambo mengine tofauti kabisa. Sitaki kusema wakati huu, manake nitakuwa mimi nimetoa maneno mapema. Lakini wakati huu watu wetu wanasongea na wale watu pande ile nyingine. Lakini na nimeambia wa Kenya kwa kimombo wanaweza kusema watch this space. Asanteni sana. Mwisho kabisa sasa. This assessment has been done and we have done the rating on the basis of the information you have received here. Our scorecard for this regime is 30%. That is D-.
Asanteni sana. Do you understand it? Asanteni sana. Excellent. Sawa kabisa.